I do several social action activities, and I was at a conference several years ago at which Buddhist traditions were the main context for the discussions. In that process, a question came up whether out of Buddhist tradition a sense of hope is appropriate. And there was a long discussion about that in the context of form, and form getting in the way of seeing exactly what one is about. And so I was asking to contrast the idea of hope versus the idea of expectation. 네, 우리가 기대를 하면 실망을 하게 됩니다. So when we expect something, we are bound to be disappointed. 그래 실망은 괴로움입니다. And disappointment is suffering. 우리가 기대를 하지 않을 때 실망할 것도 없습니다. And when we don't expect anything, we don't get disappointed. 즉 괴로울 일이 없습니다. And we remove that source of suffering. 그래서 우리가 어떤 일을 할 때 지나친 기대를 하지 말라고 합니다. So that's why we teach do not expect a lot when you're engaged in some kind of work. 다른 사람에게 뭔가를 베풀었을 때, So when you actually, give charity, for example, 거기에 어떤 칭찬이나 뭐 보상이나 이런 기대를 하지 말라는 겁니다. we're saying do not expect any sense of return, any sense of praise. 아무런 기대함이 없이 베풀 때, 그것은 괴로움이 일어나지 않습니다. So when you give charity, when you give without a sense of expectation in return, then you don't cause suffering. 그것을 상을 짓지 않는 보시라 이렇게 부릅니다. So that's why in Buddhist tradition, that's called giving without creating an image or form. 또 누군가를 좋아할 때도 마찬가지입니다. Same thing when you actually like somebody. 내가 좋아하니까 너도 날 좋아해라. We develop a sense of entitlement. We think that because I like you, you should like me. 근데 내가 좋아한 만큼 좋아하지 않게 되면 실망을 하게 됩니다. But if the feelings are not reciprocated, we get disappointed. 좋아함이 원인이 돼서 미움이 생깁니다. So liking somebody becomes a source of suffering. 좋아하지 마라가 핵심이 아닙니다. So we don't teach never like somebody. 내가 좋아하는 것은 내 자유입니다. Because it's my freedom, my right to like somebody. 그러나 그가 나를 좋아하라고 요구할 수 없다, 기대할 수 없다는 겁니다. But what we say, you can't demand or expect the other person to also like you. 우리는 뭔가를 기대할 때 실망이 있고 괴로움이 생깁니다. So when we develop this sense of entitlement or expectation, we cause disappointment. 희망이라는 것은 기대의 일종이라고 생각합니다. In that sense, hope is a form of expectation. 우리는 언제나 기대감을 가질 때가 있습니다. We all expect something. 그러나 거기에 너무 집착하지 말라는 겁니다. But what we teach is do not allow yourself to get too attached to that expectation. 내가 뭔가를 하고 싶어 합니다. Say, I want to do something. 그때 두 종류가 있습니다. And there are two types. 하나는 욕망이다, 욕구라고 말하고요. 다른 하나는 원이라고 말합니다. One is a sense of desire. You're driven by a desire to do something. The other one is aspiration. 두 개의 차이가 뭐냐는 거예요. And what's the difference between the two? 그것은 만약 그 일이 이루어지지 않았을 때 괴로우면 그것은 욕망이라 그러고 괴롭지 않으면 원이라고 말합니다. So when you suffer disappointment, when something you desired did not happen, that is desire that came out of desire. But if you don't suffer disappointment, even though what you wanted to happen didn't happen, so we can call that aspiration. 우리가 뭔가를 원할 때 그것을 위해서 노력을 합니다. So if we want something, we put in the effort. 그것이 안 되면 안 되네, 어떻게 하면 되지 하고 다시 연구해서 하게 됩니다. So and when that doesn't come about the way you want it, then you kind of investigate, you look back, you course correct, and you try again. 또 안 되면 또 연구해서 하게 됩니다. And if you fail again, then you course correct again. 여기에는 괴로움이 일어나지 않습니다. And in that process, there's no suffering. 이렇게 계속 실패하면서 능력이 커져갑니다. There's failures, but you also increase your capacity, your resilience. 이것을 원이라고 말합니다. And that pathway is leading to an aspiration. 수행자는 이 원을 가져야 됩니다. So a practitioner aspires.
그래서 점점 능력도 커집니다. That also increases our capacity. 그러나 우리가 욕망을 가질 때는 어떠냐? Then what happens when you desire something? 자기가 원하는 대로 안 되면 실망을 하게 됩니다. When you desire something, you get disappointed when that something that you desire does not come about. 그리고 절망을 하게 되고요. And we despair. 왜 그럴까? Why? 그는 그에 따른 그만한 노력을 하지 않고 쉽게 얻으려고 합니다. And beneath that is actually our desire to get something without putting in the requisite effort. 그렇기 때문에 뭔가를 원하는 것이 원인이 아니라 적은 노력을 하고 쉽게 결과를 얻으려고 하는 데서 생긴 일입니다. So the suffering doesn't come from the fact of the desire itself. It comes from our want to get something without putting in the right amount of effort. 희망이 불교적이냐 아니냐가 아니라 So it's not hope that's Buddhist or not. 그만한 노력을 해서 얻으려고 할 때는 불교적입니다. So hope can be said to be Buddhist when you actually are willing to put in the effort to get what you want. 그만한 노력을 하지 않고 쉽게 얻으려고 할 때, 그래서 이루어지지 않을 때 괴롭다면 그것은 욕망일 뿐입니다. But if you want those results in an easy result without putting in the effort, then that's desire. 우리가 깨닫겠다는 것도 마찬가지입니다. Same thing with enlightenment. 그만한 수행을 한다면 그것은 원입니다. So enlightenment is an aspiration when you're willing to put in the effort, the practice to get there. 빨리 깨달아되지 않는다고 좌절하거나 실망한다면 그것은 욕망입니다. But if you despair or get disappointed because you are not there, you're not enlightened as quickly as you want, then you know it came out of desire. 추가적인 질문을 하십시오. Do you have any follow-up comments or questions?